kakati olwaleero ngenda kuyigiriza butya bw'osobola okulekerawo okugoba omukazi oba kye tuyita chasing. So teweerabira genda ku YouTube channel yange subscribinga, era teweerabira ogenda Facebook page on following ne ku Instagram oba oyagala okwogera nange. So waliwo kye tuyita validation vacuum, okitegeera. Mulimu kye bayita loophole. So kati mu loophole omwo buli lwogenda n'omukazi ku date kino kye kituukawo. Omu ku mmwe alina okugoba ku munne, okitegeera. Naye gwe omusajja bw'obanga oyagala okuwangaaza oyo omukazi gw'oyina, toyina kumugoba oba okitegeera. Kubanga watuukidde okujja ku date, one kyolina omanya nti naye abadde interested. Kubanga omukazi bw'aba takusiimye tasobola akkiriza kujja ku date. Ekyo olina kiteeka mu mutwe, olina obeera ne confidence eyo. Confidence eyo bw'ogifuna, body language etandika okulabikira mu body language yo, oba okitegeera. Kati obuzibu obuviira gwe omusajja oba olakinga kye tuyita self confidence, okitegeera. Omukazi azze n'ate still tokakasa, oba okitegeera. Yesu omutute ku date, that is a good sign bw'aba akkiriza okujja. Kati ekirala, bwe mwawukana omukazi n'agenda, togezaako kulabikanga oba kwapiyaringa ng'omuntu ayagala omusanyusa oba okitegeera. Kati kankunyoneko kye bayita validation, ye gwe omuntu agezaako okugenda mu mutwe gwo, okitegeera. N'ogenda mu mutwe gwo ng'oyagala obeeko ebigambo by'oyogera bisobola osanyusa omukazi ono, okitegeera. Kasi otandika okukola ekyo, then kitandika okwapiyaringa mu body language yo nga omulabanga authority, oyagala approvinge buli kyoyogera, okitegeera. Kati omulabanga ye w'ekitiibwa, wali oyogeddeko katugeze minisita, abantu bwe batya, okitegeera. Obaako engeri gy'oyogeramu ng'olaga oba w'ekitiibwa. Kati body language yo etuuka n'etandika okulaga ekyo eri omukazi, oba okitegeera. Kati ekyo kye bayita okuseekinga validation, buli kaseera obeerawo nga oli mu mutwe gwo onoonya biki by'onoomugamba. Oyagala omusanyuse, oyagala omusese, oyagala omulage nti gwe musajja gwawe. Kati oba oseekinga validation and attention eri omukazi. Kati omukazi buli lwabanga ayogera bye, kugamba alabanga gwali mu kusaaga, toba serious mu bigambo ebyo gwe. Jjukira kubanga ekintu kasa kisukka mu mutwe kinofulumira ku mubiri gwo ne mu bikolwa byo. Oba tokyali dominant, oba okitegeera. Kugamba olabanga ayagala omulaga nze wendi kakibe ki. Omukazi ekyo si kyayagala. Omukazi ayagala ye, gwe gw'aba afuula audience ye, so si gwe mufuula audience. Kubanga omukazi talina kyagenda kuwa. Buli lw'otandika okufuula omukazi audience, akulabanga papa, akulabanga gw'ayagala omukwabula, oba okitegeera. Newankubadde yes yandikyagadde mubeereko mwami, naye yeerekera mu kalyeri ak'ekikazi, kati naawe akusuubira okuba nti you are going to hold. Kati buli lw'otandika okwapiyaringa ekyo kyalowooza, then a losing respect. Kasa losing respect byonna bifu. Remember, respect is equal to love to men's side. Kasa losing respect byonna biba bigenze. Abatakyakuwulira, okitegeera. Jjukira omukazi bw'akurespectinga kitegeeza asobola okwaga. Kati bw'oseekinga validation, omukazi atandika okuka, okitegeera. So kyenva mbagamba nti ebiseera ebimu olina okulwawo okusindikira omukazi message, oba okitegeera. Si nti toyagala musindikira, yes omwagala, naye weerekeramukko kali. Essimu eno ereme kupredictinga gwe butya bw'obeera eri waatali. Kitegeeza nti mu kaseera obeera ku ssimu, okitegeera. Kitegeeza nti omukazi ono tagenda kuwa authority over her, kubanga essimu ye yennyini predicting how you live your life, oba okitegeera. So kati eyo vacuum validation olina ogibreakinga. Omu ku mmwe alina okugoba nga gwe toliiko omusajja. Omukazi yalina okufuula gwe audience, gwe gwalina otunuulira, okitegeera. Cause abakazi bakimanye nti abasajja ye prize, omukazi si ye prize. Once you prioritize a woman, oba n'omuteeka ku tuyita pedestal, okitegeera, oba omaze omwelevatinga mu mutwe, okitegeera. Kati ebirowoozo ebijjoko mu mwelevatinga, becoming so obsessed with her.
obikaminga olira tosalekera mulowoozaako buli status gyataddeyo boogenda giraba buli kamuleke obeeraawo. There are some guys ajja mu box n'agamba olowooza leero omusindikire message ki? You are seeking validation. Sigala on your daily life nga bw'obadde, sigala ng'okola ebintu byonna nga bwe bibadde. Naye kasita oyingira mu vacuum ya validation oba togenda vaamu, then ogenda sigala mu mutwe gwo. Kino nkiyigiriza emirundi mingi naye kikyabalemye otegeera oba okitegeera. Njagala vidiyo eno olwaleero girabe emirundi gyonna kisobola okuyamba otegeera butya bw'osobola olekeraawo goba omukazi, kubanga gwe kasa muva ku date tomukyesinga oba okitegeera. Ddayo ku meniyo nga buli kanaku bw'obadde otambuza ebintu okitegeera. Bakusindikira message reply but not instant. Isawe eddakiika 3, isawe essaawa okitegeera. Be simple okitegeera. Toddaawo kumulowooza kubanga gy'okoma omulowoozaako omukazi agenda kukyawa okitegeera. Ajja tuuka ekiseera agambe beere ba friends okitegeera. Ye offer yokka gyakuwadde kuba singa agamba munaye nze bino tebinkolera tewankuba biki alaba ajja baakulumiza nnyo naye ng'obuzibu buva ku ggwe oyekera kumulaga nti woli evo obeera mutwe onoonya ebintu ebigenda omusanyusa, oyagala omusese, oyagala otandika okulaga nti kati wamutegedde. No, omukazi ayagala akufuule audience ye era aba like ebeera badge of honor kugamba gy'aba awangudde. Okyo omukazi bw'atakikola ng'ali naawe aba takufiiringa kwegamba oba si gwe gaayi. Muli aba agamba kale nali manyi ye okitegeera naye ng'agenda okizuula nti si ye ggwe. That's why you need to stop chasing a woman. Okay guys, see you in the next video. Don't forget to subscribe and like for more videos. Peace.